classic song. Here is what is happening in that Sargam. I'm going to follow the orange count. You can do this with the green as well. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Gagaresa. Sa 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 pamaga. Garesa. Sarika regama gama pama garesa. Sa 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 niri sa ni da ni da pa da ma pa ma ga. There it is after sa 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 sa. Sa 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 niri sa. After that it's ni sa ni da pa da pa ma ga. It's a 3-note pattern. It's a triplet. Na 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 na. But it's sung to a beat of 4. That's why it sounds a little complex, but it's actually straightforward. Let's do it again from here. Gama pa ma ga re sa 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 ni re sa ni da pa ma ma ga ga re ga ma pa da ma ga ma re ga da pa sa ni re sa ni sa pa ma ga da pa sa ni sa pa ma ga ma pa da ni da pa ma pa ga ma. That ni is komal ni or chinna ni or the flat 7th. Okay. Ma pa da ni da pa ma pa ga ma.